Good morning, dear students. So welcome to online chemistry class, hydrocarbons. So in the last class we were discussing about the preparation of alkenes from various reactants. In today's class, let us discuss about the chemical properties that is exhibited by alkenes. So alkenes being rich in pi electrons, so they can easily undergo addition reaction. So these alkenes are rich in electrons, so these can be easily attacked by the electrophiles, that means which are electron deficient in nature. So these electrons gets added across carbon-carbon double bond, thereby forming alkanes. So let us see these kind of reactions are called as addition reactions. So since the alkenes are electron rich in center, idರಲ್ಲಿ electron ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ this can be easily shifted on the carbon atoms. So electron rich species usually gets attacked by the electrophile electron ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ electrophile gets added on the carbon double bond, therefore these kind of reactions are called as electrophilic addition reaction. And now we are going to study about the electrophilic substitution reactions of alkenes. So addition of hydrogen, and you know that we have a specific word for this. So that is addition of hydrogen is nothing but the reduction, or else this can also be called as hydrogenation. Hydrogen is being added, so it is hydrogenation. So that is, if you consider an alkene, when it reacts with hydrogen, so it is H2, or you can call it as dihydrogen, and the reaction is taking place in the presence of a catalyst. This addition of hydrogenation is nothing but addition of hydrogen. So hydrogen ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಲ್ಕೀನಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್. ಸೊ either in the presence of palladium, or in the presence of nickel, or in the presence of platinum at high temperature. So delta is required. So whenever catalyst is used, this hydrogen gets cleaved as H plus and H minus. So when the electrophile gets added to the carbon atom, so this gets shifted so as to form this forms minus and this forms plus. Since these electrons are shifted on this carbon atom, so this gets a negative charge and this gets a positive charge, so by which this positive charge is attacked by H minus and this negative charge is attacked by the electrophile H plus, thereby it forms, so two bonds already present, hydrogen gets added, a new bond is formed, so carbon to hydrogen bond, and then here double bond has been converted to single bond, so single bond carbon, then H here. So by the hydrogenation of alkene, the product that we are going to get is an alkane. So this is the alkane that is formed. So this is a general reaction. So let us explain the reaction by taking an example. If you consider ethene,
So ethene, when it is hydrogenated in the presence of catalyst, so if at all for hydrogenation a catalyst is used, then that process is called as catalytic hydrogenation. So if you use a catalytic, if the catalyst is used for the addition of hydrogen, so then that process is called as catalytic hydrogenation. So since illi catalyst use madidave, adaki process and catalytic hydrogenation anta heli kariteve. So here you have taken ethene, which when added with the hydrogen in the presence of, so this is addition reaction. Before that ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು addition ಅಂತ ಹೇಳಿ. addition reaction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? So addition reaction is a type of chemical reaction. It's also a kind of chemical reaction where two reacting molecules react. ಎರಡು reacting molecules react ಆಗುತ್ತೆ so as to give a single product. So such kind of reaction is called as addition product. ಅಂದ್ರೆ ಆ molecule ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಉಂಟು, ಇದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವುದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಕೆಲ್ ಅಥವಾ ಪೆಲಾಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹೀಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ written. So add the hydrogen across carbon to carbon double bond, ಆವಾಗ ಈ ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. So you cannot write the carbon atom with 5 valencies. ಹೀಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋದು ತಪ್ಪು. So this is not the possible structure. So this happens to be, so CH2 ಇದದ್ದು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ CH3. ದೆನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿ. ಸೊ CH2 ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ CH3. ಸೊ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ propene, CH3 CH double bond CH2 plus hydrogenation, so addition of hydrogen H2 and in the presence of nickel, any one you can write. So I am writing nickel. So nickel, ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈಚೆದಕ್ಕಲ್ಲ, ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ CH3 ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ CH ಇದ್ದದ್ದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗ್ತದೆ, CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ CH3. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು, and you need to write the addition product of this compound. Sorry, so complete this reaction. You need to write the reaction condition, illi ಏನು ಯಾವುದು ಬರೀತೀರಿ, and then product you need to, so complete this. So this is the homework problem for you, these two. Or else you can write that also. For this compound, addition of hydrogen. So these two are your homework problems. So in the same way, like hydrogen, the chlorine or bromine gets added, and that process is called as halogenation. Takes place to an alkene so as to form vicinal dihalide. So vicinal dihalide is, so we have studied that vicinal and geminal. So vicinal dihalide is the one in which the halogen is attached to the adjacent carbon atoms, and whereas the geminal
Dihalide is the one in which the halogen atoms are added to the same carbon atom. So that is, so ee tara idre, so this is vicinal dihalide. Eradu halogen adjacent carbon atom ge attach agidre, so we are going to use the word vicinal dihalide. And ee tara alladre ಈ ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹಾಲೈಡ್. ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, geminal and vicinal, that is if the halogen atoms are present on the adjacent carbon atoms, then that such kind of molecule is called as vicinal, and if the halogen atoms are present on the same carbon atom as written like this, so that is called as geminal dihalide. And now we need to see the addition reaction of chlorination. Addition of chlorine. That is nothing but Cl2. Again, take an alkene. Let me take ethene. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು, ನಾವೀಗ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ಜೊತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ Cl2. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಡೆಡ್ with the chlorine in the presence of inert solvent like carbon tetrachloride or it is tetrachloromethane. So this inert solvent anta heli yake kariteve anta helidre, that solvent will not take place in the, so not undergo reaction in the performed reaction. So ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ತಬ್ಧ, ಅದು ಯಾವುದರ ಯಾರ ಸುದ್ದಿಗೂ ಸಹ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಲೈಕ್ CCl4. So the solution, the solvent which does not undergo any kind of reaction in which it is carried out. So the chlorination ಆಗ ಬರ್ದ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು, ಒಂದು ಈ ಬಾಂಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಈ ಬಾಂಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ CH2Cl then CH2Cl. So the name of this compound is, in the IUPAC naming it is 1,2 dichloro, first position and second position, 1,2 dichloro ethane. So single bond ಇದೆ, ethane ಕರೀತಾರೆ. So this is it. So this is an example for vicinal compound. If you consider one more example, plus Cl2, condition is you need to perform the reaction in inert solvent. So it is CCl4, CCl4. So addition takes place. So it's CH3, CH2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ CH ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು Cl ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದದ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ CH, Cl, CH2 ಉಂಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ CH2Cl. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1,2 dichlorobutane is the product. So this is about the addition of hydrogen and chlorine to alkene. So now let us see the addition of hydrogen halide to an alkene, how it takes place.
addition of hydrogen halide. So the name itself, it suggests hydrogen halide. So hydrogen and halide, so it is general form is HX. So the example for these are HCl, HBr, X ಗೆ substitute ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ HI. Fluorine is highly reactive, so fluorine ಜೊತೆ reaction usually ಯಾವುದು ಕೂಡ carry out ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So the addition of hydrogen halide to an alkene, when alkene gets reacted with the hydrogen halide, the product that we are going to get is an alkyl halide ಅಥವಾ haloalkane that is formed. So reaction bariva. So for symmetrical alkenes we don't have any problem there. So let us see the example. Addition of hydrogen halide. So first you need to write an alkene. So this is an example for alkene. It is CH2 plus take an hydrogen halide. So it is HBr. Let me take HBr and here you can see that here it forms HBr minus and H plus. So in this case HBr. So we have studied the concept of heterolysis or heterolytic cleavage. So what happens, bromine being more electronegative element, so it tends to pull the electron towards itself. So this bond becomes weak and that gets cleaved so as to form idu electrons bromine nottige hogtade, so it forms Br minus. Hydrogen ge electron illa, loss ide, loss of electron, so it forms H plus. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಇದರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ H, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ CH2 ದದ್ದು CH2Br ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ CH3 ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, addition of HBr to but2ene. So the name is but, 4 carbon atoms, the double bond is at second position, so it is but2ene. So now in the same way it forms H plus and Br minus. Idu ನೆನಪಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ. So it is H plus and whenever HBr is used, so it undergoes cleavage so as to form Br minus and H plus. So now add the positive and negative part across the carbon-carbon double bond. So it forms CH3. Add ಮಾಡಿ, so it forms CH. Actually ಇದು Br ಮತ್ತು H ಎರಡು ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಈಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ CH2 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು CHBr ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ H ಮತ್ತು Br ಅನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ H ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ Br ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, the product is same. You are going to get CH2 here and it forms CHBr here. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್. ಈ ಥರದ ಆಲ್ಕೀನಿಗೆ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Symmetrical alkene. The reason is that you have same kind of substitution across carbon-carbon double bond. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಿನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇದು CH3 ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ CH3. ಸೇಮ ಎರಡು ಗ್ರೂಪು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಗ್ರೂಪು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಗ್ರೂಪು. If you consider in the case of ethene, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಾರ್ಬನ್ನ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. So this is the direct addition of HBr to an symmetrical alkene. If you consider propene, then
saying that whether this molecule is an symmetrical alkene or not. Think ಮಾಡಿಯೋದು, whether it belongs to an symmetrical alkene. The answer is no, it does not belongs to an symmetrical alkene. The reason is, if you compare here, across the carbon double bond ನ ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಕಡೆ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇನ್ನೊಂದೇನು CH3. ನಮಗೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಉಂಟಾ? ಸೊ ನೋ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಗ ಇದ್ದಾಗೆ ಆಲ್ಕಿನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಏನಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ unsymmetrical alkene. You may take plenty of examples for this. So this is also an example for unsymmetrical alkene. Here, if you consider here, the carbon to carbon double bond is positioned at second and third, between second and third carbon atom. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ ದ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ an ethyl group is attached. So it is not the symmetrical one, so it belongs to an unsymmetrical alkene. ಸೊ ಈಗ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಇದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡುವ ನಾವು. So it is CH3, CH double bond CH2 plus HBr. So it is H plus and Br minus, isn't it? So ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ when the HBr gets attached to an unsymmetrical alkene, now it is not the only one product that we are going to get. So we are going to get two products. Those are CH3, the hydrogen may add to this carbon or this carbon atom, and the Br minus gets add to this or this. Let us see that. So it is CH3, CH. Let me add Br to this carbon atom, and then double bond get reduced, single bond, then here it is CH2, idaddu ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, so it is CH3 now. So this is one of the product, and now the other product is CH3 single bond. ಆಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ Br ಮೈನಸ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ Br ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು? ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ CH2, then double bond get reduced to single bond, then it is CH2, and now you need to attach Br here. So this is product 1 and this is 2. Do you think both are one and the same? So this product 1 is obtained by the addition of Br minus to the middle carbon atom and hydrogen to the terminal carbon atom, whereas the product 2 is obtained by the addition of Br minus to the first carbon atom and H plus to the second carbon atom. So ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್, ಯಾವುದು ಫೈನಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಅ ರೂಲ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್, ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ Markovnikov's rule. So that rule is called as Markovnikov's rule. So during this addition of
HBr. So this is also an unsymmetrical reagent. It's not symmetrical because it consists of two charges on it. One plus ide, innondu minus ide. So it is unsymmetrical. Symmetrical anta helidre hegirbeku? Chlorine idre Cl bond Cl eradu kuda identical untu, alli charge separation illa. So or else hydrogen. So these two are symmetrical. So this is unsymmetrical. Yake plus and partial polarization untali plus matte minus. So out of these two, the final product or the major product or preferred product is this one, that is 2-bromopropane is the major product. So why is that that can be a major product, why that is selected as a major product is in accordance with this rule, that is Markovnikov's rule. So then what does this Markovnikov's rule states? So this rule states when an unsymmetrical reagent, so this is an unsymmetrical one, minus and positive, so it doesn't have the symmetricality, it is not symmetrical. So this unsymmetrical reagent, when it's added, so this is an addition reaction. So when an unsymmetrical reagent gets added to an so this is also an unsymmetrical alkene. So unsymmetrical reagent adds to an unsymmetrical reagent, then the negative part of the reagent, so this is the negative part of the reagent or the negative part of the adding molecule. So this is now being added to the alkene. So this, the negative part of this reagent gets attached to the carbon which consists of least number of hydrogen or minimum number of hydrogen. So I repeat, so according to Markovnikov's rule, when an unsymmetrical reagent adds to an unsymmetrical reagent, then the negative part of the adding molecule or the negative part of the unsymmetrical reagent gets added to the carbon which consists of minimum number of hydrogen atoms or least number of hydrogen atoms. So in the carbon-carbon double bond, out of these two, which one is the minimum number of, which consists of minimum number of hydrogen? So this is the carbon atom which consists of minimum number of hydrogen atoms. So the negative part should attach to that carbon and the positive part will attach to the neighboring carbon atom. So this is the preferred product or the major product of the reaction. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಇನ್ನು ಈ ತರ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ CH3 CHBr CH3. So it is 2-bromopropane. 2-bromopropane. And we need to check why this molecule is, only this molecule is a product, is a major one, why not the other? So let us see the mechanism. So this is a very important question. So they'll ask the question as state the Markovnikov's rule or explain Markovnikov's rule with an example. So you need to write the statement, after which you need to write an example for it. So equation is this. So write it and learn. So let us explain. We have a mechanism for this reaction. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. So let me write the main equation. So it is CH3 CH double bond CH2 plus addition of hydrogen halide. So it is HBr. This is the negative part and this is the positive part. So while adding, according to Markovnikov's rule, whenever you have a double carbon-carbon double bond and you have an unsymmetrical reagent, you need to follow the rule you have studied now. So that is the Markovnikov's rule. So it is CH3, then CHBr, to be convenient,
CHBr, then it is CH3. So by clubbing the hydrogen I am writing it is CH3. So this reaction proceeds through 3 main steps. So the mechanism of this reaction, understand it properly. So the first step is the dissociation of HBr. Dissociation, that means the breakdown of HBr so as to form the corresponding ions. That is step 1. Dissociation. So like HBr, so it undergoes heterolytic cleavage, that is because bromine is electronegative, so tends to pull the electrons towards itself, so this bond becomes weak, and because of which all the electrons are shifted towards bromine and the bond cleaves unsymmetrically, and unsymmetrical cleavage is nothing but a heterolytic cleavage which tends to form a positive and a negative ion, so it forms H plus and H plus plus Br minus. So this is nothing but a electrophile and a nucleophile is generated by the heterolytic cleavage. So that is the step 1. So already discussed. So this alkene is an which kind of center? So it is a electron rich center. So who needs to be attacked first? So it is the electrophile needs to attack on the electron rich alkene. So the step 2 is attack of H plus or attack of electrophile on alkene. The step 2 is the attack of H plus on alkene. Now let us see CH3 CH double bond CH2 plus H plus. This H plus can attack this carbon atom or this carbon atom, so that thereby it generates a carbocation. You have learned this also. Carbocation is nothing but the carbon atom which possesses a positive charge, and along with that you have studied the stability order, that is the tertiary carbocation is more stable comparing to secondary and comparing to primary. So this you need to remember. If this molecule attacks this carbon atom, so it forms CH3 CH. So this electrons get shifted on this carbon atom, so thereby it becomes negative. So this is electron rich now, so this hydrogen gets attacked here, so it forms CH3 CH CH3, and this carbon has lost its electron, so only 3 valencies, so it needs to have a positive charge, so the middle carbon atom will get a positive charge. So this carbon to carbon double bond, so it is rich in electrons, so which is a pi electron, so that gets easily shifted on the adjacent carbon atoms. In case 1 ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, so that is represented by a positive charge, and this has carbon atom has got a negative. ಈ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆದು ಬರೆದದ್ದು ನಾನು ಇದು ಈ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is electron rich center, so the electrophile will attack that center so as to form a new carbon to hydrogen bond forming CH3 molecule here. Clear? So this is case 1. In other case ಒಂದ ಈಚೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈ pi electrons can get shifted on this carbon atom. So it forms CH3. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ CH3 CH ಇದ್ದದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ CH2. ಆಗ ಈ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಸೊ ಇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ, ಡಬಲ್
ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ CH2. You can count the number of bonds to this carbon atom. So it is only 3. It is deficient with the electron, so it is represented by a plus charge. So this is structure A and this is structure B. And now I have written the order of reactivity of carbocation so that is carbon atom bearing a positive charge, and I have written the degrees here: tertiary, secondary and primary. So tertiary carbon atom is a carbon which does not contain any hydrogen atom, so that is this carbon atom. So carbon with the no hydrogen will be a tertiary, and this is more stable. That the reason is that, so in order to neutralize this positive charge, the attached groups, that is CH3, tends to donate the electron. So ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು 3 ಉಂಟು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ which is attached to only 1 hydrogen atom. A secondary carbon is the one which is attached to 2 other carbon atoms, or it is the one which consists of only 1 hydrogen atom. So if you compare these two, it has got 3 methyl groups in which it can get more number of electrons by the donation of electrons by the 3 methyl groups, whereas here we have only 2 methyl groups. So stability idakke positive charge and kadime maduva capacity idralli jaasti idakke compare madidre. And then the primary is the one in which the carbocation is attached to only 1 carbon atom, or it can also be said that the carbocation is the one in which consists of 2 hydrogen atoms. So ಇಲ್ಲಿ 2 hydrogen atom ಉಂಟು. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರೋದು, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಫ್ರೆಂಡ್, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ, ಇದರಲ್ಲಿ 2, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. Excuse me. So this is the order. You can now see the structure A and structure B. The structure A is which kind of carbocation? So it is a secondary carbocation. Whereas structure B is, see here, so the secondary, it has been attached with the 2 other groups. ಇಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉಂಟು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಇದು ಟರ್ಷರಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಕೇಸ್ ಸೇಮಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್, ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಉಳಿತದೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್. ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಡಿಷನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್. ಸೊ ಇದು ಕಡಿಮೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is the second step. The second step is the attack of H plus or the electrophile on the alkene so as to form secondary or a carbocation. So the final step, ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ನಮಗೆ. So that is the step 3 in which
The carbocation is attacked by the nucleophile so as to form the final product, that is 2-bromopropane. Or else the nucleophile Br minus attacks on the carbocation so as to give the product. Hege noduva. So take the product now. So that is here the carbocation kottaddu. Carbocation ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್. So it is CH3 with a positive charge. So carbocation idu electron deficient, idake electron, so that is in need of electron, so it is attacked, so it gets reacted with the Br minus, which is a nucleophile. So this Br minus will attack on the electron deficient center. So e Br minus illige attack agutte. So it forms CH3 CH Br then CH3. Banta product. So it is 2-bromopropane is the final product. That's what we have written here. So illi the same we have written. So the addition of an unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene takes place according to Markovnikov's rule, where the Markovnikov's rule can be stated as the unsymmetrical reagent, when an unsymmetrical reagent adds to an unsymmetrical alkene, the negative part of adding molecule will attach to the carbon atom, which consists of minimum number of hydrogen atoms or least number of hydrogen atoms. That's what we have done here. So this reaction is carried out, or so when we going to see the mechanism of this reaction, so this reaction proceeds through 3 steps, in which the first one is the dissociation of hydrogen bromide so as to form H plus and Br minus. So electrophile and the nucleophile is generated in this first step. Since the electron, so alkene is electron rich in nature, idರಲ್ಲಿ electron ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, pi electrons ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು electron rich molecule. So electron rich, so it tends to, so this electrophile attacks on the electron rich alkene so as to form 2 kinds of carbocation. So this is by the attack of H plus on the first carbon atom, and thereby it generates a secondary carbon atom. If the H plus attacks on the middle carbon atom, it forms a primary carbocation. So out of these 2, the secondary carbocation is more stable, and therefore more and more number of secondary carbocation is generated when comparing to that of the primary carbon atom, because this is more stable and it has got more lifetime. The formed carbocation in the second step is attacked by the nucleophile Br minus so as to give the final product, that is 2-bromopropane as the final product. So this concept is very, very important. So you are going to recall the same things in the next year. So for the second year also you need this concept. So next year ಅಲ್ಲಿ ಪುರ ಎಲ್ಲ mechanism ಎಲ್ಲ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, direct by the Markovnikov's rule addition ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋದು, and then we are going to directly write the product, and these things are not explained. So go through this once. So step 1, dissociation of hydrogen bromide. Step 2, attack of H plus so as to form a carbocation, and in the step 3, the nucleophile that is generated here step 1 ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, so that will attack. So electron rich ಇದೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, electron deficient ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, so as to form the final product 2-bromopropane. Consider this reaction, that is 1-butene plus HBr. So the reactivity of hydrogen halide goes in the order of Hi is more reactive comparing to that of HBr and comparing to that of HCl. So that means hydrogen iodide is more reactive comparing to hydrogen bromide. Reactivity ಯಾವ್ದರ ಜೊತೆ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So this is the order you need to remember.
ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ CH3 CH2 ಇದನ್ನು ಇದು ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಉಳಿದದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ CH3 CH2 then CH and you need to check here itself. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರೆದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್